Okay. All right. I think better to share more and more. One way. Okay, so we are waiting for viewers. We are in live. Okay. So I shall think I? better to inform our colleague and associate and team to share it more, so most of the people can see from different pages. They can join. They can watch live stream. Okay, just let me know when I start introducing my university. Okay. Welcome to our live session, and sorry for late joining because we faced some technical problem. So this is Mohammad Mahfuzur Rahman, CEO of All Round Education BD, and welcome to our online live seminar with University of Miskolc. And this university is one of the largest public university in Hungary and one of the reputed university in Europe. Okay, so and here is our special guest, Honorable Miss Christina Sandar from University of Miskolc. He is the head of international from University of Miskolc. Hello, Christina. Hello, Mahfoud. Thank you very much for your kind words. It's a pleasure to be here, to be invited to your live seminar today. Okay, thank you so much. And here is our another guest, Mr. Fazli Alai Farhad. He is the Honorable Director of All Education BD and the Chief Executive Officer of Career Vision. So, hello, sir. Hello, Mr. Fazli Alai Farhad. Can you hear us? Okay, maybe he is again in network problem. So, সুপ্রিয় দর্শক, আসলে আমাদের কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে আমরা লাইভে জয়েন করতে দেরি হয়েছিল। সো আপনারা যারা ইউনিভার্সিটি অফ মিসকলকে, এই ইউনিভার্সিটি শুধুমাত্র মাস্টার্সের জন্য, আপনারা যারা আসলে ইউনিভার্সিটি অফ মিসকলকে স্টাডি করতে আগ্রহী, কিন্তু তাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে টিউশন ফিস অ্যান্ড ভিসা প্রসিডিউর এভরিথিং, আপনারা কমেন্টস করতে পারেন। আমরা আমাদের সেমিনার শেষে আপনাদের ট্রাই করবো সেটা রিপ্লাই দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের অনারেবল গেস্ট মিস ক্রিস্টিনা তিনিও ট্রাই করবেন রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। সো মিস্টার ফজলে আলাই ফরহাদ, ক্যান ইউ হিয়ার আস? Okay, thank you so much for okay, maybe he is having a technical problem. So Miss Christina, you can start your presentation right now. After that we will join Mr. Fazli Alai Farhad. Okay, thank you so much. It's a pleasure to be here with you today, and I'm so happy to introduce my university to all of you. Yeah. Okay. Okay, so our motto is that the university is a campus of knowledge and community spirit. This is the motto of the University of Miskolc, but it is absolutely true to this institution. On this picture, you can see the main building of the university, which is located in Miskolc, and which is located in Hungary, and which country is located in the middle, in the heart of Europe. Let me show you some photos of the city where we are located and give you some information about it. So, Miskolc is the third largest city in Hungary, and it is located in the northeast of the country, just 1.5 hours by car or by train from the capital city of Hungary, which is Budapest. It is traditionally an industrial city, and as such, the University of Miskolc is basically a technical university. However,
Today, we have a lot of faculties. It became a comprehensive university in the course of the time. And apart from being an industrial city, we are educational and cultural center of North Hungarian region. So a big city with a quite large university. Let me show you a small video of the city, just to make you familiar how it looks like. Okay. About the city of Miskolc. A very beautiful architectural monument. Yeah. This is the university, exactly where I sit right now. Very nice. Okay. Beautiful city with the natural environment and green city, something like this with the mountain, lake, beautiful lake also. Yeah, thank you very much. Yes, it is a rich cultural and industrial center of the region, but it is also very, very green. And you will see Yeah, just like can the see. university, the main building, and then let me show you the campus. This is a unique campus in Hungary. It is located on 85-hectare area green park, which is the home of not only the academic buildings and the research laboratories, but also the 7 youth hostels and student hostels, but also a sports center, swimming pool, tennis court, and bars and clubs. So we often call the campus as a university, not just a university, because it is like a small town in the big city of Miskolc. And let me just share with you also a video of the university. This will show a day of a student. We'll introduce you the youth hostel and the park and the certain academic buildings. I hope you will like it. She is an international student.
Okay, so you got a little picture of how the city of Miskolc and how the campus and the academic and student life looks like at the University of Miskolc. I hope you liked it. Now, about the academic achievements of the university, I'm proud to say that the University of Miskolc in 2020 is ranked between the best 800 and 1,000 universities by QS, which is not the most important information, but still it's a good thing to be known by QS and ranked by QS at this level. The university was founded a very long time ago in 1735, so we have a great past, and we've developed a lot since the very first years, when we used to have only technical faculties, but in the course of time, the assortment of the university increased a lot. At present, we have 7 faculties and 1 institute. The total number of students at the university is 10,000, which makes the 7th largest university in Hungary, the University of Miskolc. And out of these 10,000 students, 400 are international students from more than 60 countries. I would rather say 70, but they arrive from all different angles of the corners of the world. We not only have outstanding academic programs, but also we have 7 doctoral schools, which means that we have 2 research laboratories and several research groups working in different academic fields like material science, earth science, information technology, economics, or even humanities. Yes, we have 8 faculties, which are humanities, law, economics, health science, music institute. We have a mechanical engineering and IT faculty, materials engineering and science, and of course, earth science and engineering. And this later 2 faculties offer such unique study programs at master level to international students, like petroleum engineering or hydrogeology and material science, which are not really frequent in other Central or even Western European universities. We have a whole lot of Hungarian full degree programs, but we also offer now for more than 10 years 19 English study programs at master and PhD level. So at the University of Miskolc, I have to emphasize that we provide no bachelor programs in English, okay, just in Hungarian. And here are listed those study programs at master and PhD level, which are available fully in English.
The cost is 3,500 euro per semester, down to 2,500 euro per semester. So earth science, material science, informatics and mechanical engineering, economics and humanities. We've developed an own application platform, which is very simple, very easy to use and very clear at English study programs.hu-miskolc.uni-miskolc.hu, where all the information regarding the application requirements and those information which are important for the applicants to decide why to choose the university and what to expect are available there. I'm sure that some of you have already visited it, or at least I hope. If you want me to, I can show it to you step by step later. About the basic academic requirements. So obviously a bachelor or a master degree, depending on the type of program the applicant is applying for. Language knowledge, level B2. But I also want to emphasize that the university does not insist on having an IELTS or TOEFL document language exam of the student, because a successful Skype interview will make them eligible linguistically to study at the given training program. However, we do expect the applicant to upload a language certificate, but it does not have to be IELTS or TOEFL. It can be a national one as well. Okay, so what we offer is competitive and up-to-date training, really valid with laboratories, academic and administrative assistance from the very start of their studies and even before. A very well-working and very active mentor system of international and Hungarian students follow the applicant on its way from the application till the degree awarding ceremony. Because of the fact that we are situated on an area where all in a campus where everything is available, from studying to social life to party life and sports, students form a very close and very active community. So they are not separated from each other, living in different flats in different areas of the city, but they live, study, and party together. And many of our students and graduates say that this is a really outstanding opportunity for them to build personal relations with each other, which later on help them a lot in their career. Because of the multicultural environment that awaits them at the university, gives them this possibility to build such relations which will help them later in their career. Okay, and some words about the living costs. The dormitory, as you could see in the video, is a quite modern one. Down there you can see the pictures of the dormitory. A double bedroom costs 120 euros per month, which includes utilities and cleaning as well, which is very decent, I believe. But if someone prefers renting a flat, it is also affordable, approximately 300 euros per month. We have a beautiful and really nice and really healthy canteen, where the food is also very reasonable, I mean, regarding the price. The everyday shopping costs approximately 2,000 euros per month. However, of course, it depends on the student, what he or she
got used to, and the public transportation is also very, very low. I mean, the price of it. The student hostel provides the students not only with accommodation, but also with gym and many other social facilities. So why the University of Miskolc? Why they should choose us? Because we are very competitive. Competitive in prices, competitive in academic programs, competitive in services, and in atmosphere. We have unique study programs which are offered only in Miskolc, in whole Hungary, and in many cases in Central Europe. We have, you could see, a really green campus. We have the largest campus in Hungary. And it is located in a spacious park between the city center and the picturesque Bükk Hills. Active and enthusiastic mentor students await the international students. And what I would like to emphasize also is the alumni network for international students, and this is a very, very important and good body at the university, because it is not only for the graduates, but it also serves the aims and provides a platform for the active students. It works as a student union where they can give their comments, suggestions, and contact the lecturers from a different angle. As I told you, Miskolc and the university has technical background. So we have really good connections with the industry, with the local companies, not only the smart and small companies and middle-sized companies, but also with the huge multinational companies like Bosch, Johnson's, and so on, Joyson. Yes. And what else? A great stepping stone to the rest of Central and Eastern Europe, as it is located in the heart of Europe. It's very easy for the students to visit the nearby countries, to get to know the nearby cultures, and to get involved in the life of the whole Europe. So I think this is what I wanted to share with you today. And if you have any questions, feel free to ask them. Thank you. Okay, so Mr. Fazlullah Farad, can you hear me? Okay, so Ms. Kistrina, we have some question. Yeah. Okay. Okay, here is one question. Ms. Ahmed Partho. His secondary school certificate is got 5 out of 5, and higher secondary also got 5 out of 5, and his BB Bachelor Business Administration, and his CGPA is 3.31 out of 4, and his IELTS score is 5.5. Can he apply for this Masters of Business Administration in your university? Yes, sure. Definitely. If he has a bachelor in MBA with this result, yes. I have bachelor from we do not business administration. Business administration, yes, MBA. We do not request the applicant to MBA to have prior job experience. So an MBA, a bachelor MBA, is a perfect degree for the master program, definitely. Okay, thank you so much, everyone, and who is watching. Actually, we want to
introduce something regarding our work and experience and how do we collaborate with the universities and how do we provide service to the student applicant and their guardian as well. I think the student who is in online, they could have a live comment. You may ask your question directly to the university representative, Honorable MS Anna Sendov, the international coordinator. First of all, a warm greeting and best wishes from Worldwide Education Center, Worldwide Education BD, and from Career Vision. Thank you so much those who is joining with us in the live session. And a special thanks goes to MS Anna Sander for giving us her precious time, even she had a very tight schedule. Actually, you know, we Career Vision and Worldwide Education Center promoting many universities from Shenzhen territory, as well as in other part of the globe. But we see this university of Miskolc, it's a largest universities in the northern part of the Hungary so far, if I'm not a mistake. So how do we work? We proudly introduce ourselves because we are working with this industry since 13 years almost. And Worldwide Education BD, collaboration with Worldwide Education BD, actually we are going to spread our flexibility, facilities, as well as we provide the best service in Bangladesh so far, inshallah. So we have a very strong consultant, we have a very strong team who is always doing the paper documentation, preparing the paper documentation. They also provide information, proper information, and they also consult with the guardian of the applicant, because we see we want to work with the honest and transparency, as well we would like to work truthfully. So because we navigated that the proper information could implement student to get a appropriate place that he or she could continue her study in Hungary. Hungary nowadays one of the best destination for international students, including South Asia. I don't know either University of Miskolc have Bangladeshi student enrolled or not in previously with the fee-based studies, but I saw in the under the scholarship scheme, I think 2 students was studying in University of Miskolc last year or not. So this university, Bangladeshi students, I think how do we help actually? How do we provide the service? Because you see the admission procedure sometimes is make it complicated. Even I saw many intellectual students, talented students. There's also many scholars also. Sometimes, you know, because they don't have the experience, then they made a silly mistake. Well, they could get the admission, but in terms of the residence permit, it's make a difficult situation. Then I saw many genuine, authentic, and prospective students also get rejection letter from the embassy.
there is nothing wrong by the university, nothing wrong by himself, I mean, from applicant side. But so these are the things actually sometimes we provide the guideline how, even though some student, if they have a immovable wealth, maybe they have a immovable something properties, they could take a bank loan. We help students if some student, you know, they have enough ability, they have a immovable wealth like land properties, they have buildings and flat apartment, but they don't have a liquidity. So in that case, student loan is the flexible way. We always help student in a cooperation, in association with the bank. So in terms of the applicant, we also provide the training session, how a student can deal with the interview officer, how a student can reply to the consulate section while he or she will face for the interview during the visa application. This is more important as well. From the beginning to the receiving visa, we always, you know, provide in a legitimate and in a legal way. We do our best offer. See, University of Miskolc is one of the best university, one of the top universities in Hungary, and also they have a collaboration with more than 500 international companies. As well, they have so many, they have affiliation, accreditation with European, non-European, even Canadian and Australian universities. So these are the things we do until student receiving visa. After receiving visa also, we always stand by the student side. We always keep in touch with their family as well with the student. Some universities, okay, luckily, I mean, with due to respect, MS Christina Sandor, because you are providing the accommodation facilities, because you have a huge structural building for the international student that you can accommodate to them in your personal dormitories, universities dormitories. But some universities does not provide the dormitory facilities, or they provide but they have not available seat. Because of the lacking of available seats, sometimes they need to find the tenancy agreement, the accommodation agreement. This is the one of the most important requirement to receive the residence permit, study permit from the Hungarian immigration. In that case, we also help student, you know, to fix the private dormitory or private flat or private, I mean, accommodation for them. As well, we would like to receive the authentic, genuine, and prospective student who would like to continue their study. Our support and cordial help always to be with them. Please, me, myself from Career Vision, and as well as from the Worldwide Education BD, we would like to request our Bangladeshi student, please don't spoil the reputation of Bangladesh. Some student, you know, they might get visa and their academic credential also very good. They have a financial establishment and their feedback, background, everything is okay. But I see in the middle of the operation, in the middle of the study, they flee, they run away, they escape. So in that time, you know, this is because we personally take a agreement
that students should continue their education while they are stay in Hungary. But after they disappear, sometime because we had a very strong agreement, recruitment agreement with the University of PES and other universities. Also, we worked together before also, but some students escaped from their university, cancelled the agreement. This is not a good. I request all my Bangladeshi brother and sister, focus your education, explore your talent. You will have opportunity. Opportunity will welcome you. University always help student. So this is the things I think student will remember, and they will be aware of that. And we also always ask university guidelines, and I think university is very willingly welcome international students. That's why they are cooperated with us. They always communicated with us. They always, like to make a flexible way to get admission. But in flexible way does not mean that you have easily that you can get admission. It does not mean like this, but university never compare with the quality of the education. This one you have to remember. Yeah. But unless university always take interview to receive the student, not to reject. But unless you can, if you are not able to perform yourself in front of the interview officer, they don't have right to accept you. It's not about the choice. It's about your performance. So this is the things. I think some students have the ability, but sometimes they are right. They feel nervous. So be motivated yourself. Study about the university. Study, focus your course, and we are here to guide you our best. And Mr. Mahfouz, he in Dhaka. Dhaka is the most density, one of the mega city of the world. So I am here in Chicago. We always keep in touch. Student, whoever would like to apply in this reputed prestigious universities in Hungarian territory, you are welcome, most of welcome. And thank you so much. I think some students are asking questions. So our international coordinator is there. She will be another, I don't know how long, if as long as she can. We request you to keep in touch. To stay online. The student might ask the question directly. This opportunity will not come every day. So you can ask directly to the university's international coordinator. Thank you so much. Yes, I'm waiting for the questions. Thank you. Thank you very much. I'm waiting for the questions if there are any. I'm sorry. One question. Okay. So we have lots of questions. Nem tudok most menni, irodásban vagyok, jó? Szia! Menj haza, kicsim, jó? Szia! Sorry. Okay, it's okay. There's no problem. Yeah, I'm here. I'm sorry. Okay, so we have another question for Asif Moin. Nice university, Christina ma'am. I want to get admission in your prestigious university. Good. So what are your requirements for MSc program? What? Sorry, could you repeat the question, please? Actually, it told that what's your requirements for MSc program? Admission requirements, actually. Admission. What's your admission requirements for MSc program? Which program?
Actually, this student, okay. For master program. Yeah. Okay. Sorry, I just didn't know what is MFT program. Okay. No. So let me interrupt you in the middle of the conversation, please. Just 1 minute, because this student, he was calling me right before, he's from Chittagong actually. He has awarded Bachelor of Social Science degree in a specialization with the political science. So he is interested to study in Central European Studies. okay. So we have to actually, from this year on, we offer not only Central European Studies program, which is really perfect for someone who has political and sociological bachelor degree, but we also offer the cultural anthropology master program, which also gives similar knowledge about the world, the cultures, the languages, the political background of the European and the world countries. So in case the student has a political background studies, then either Central European Studies, which focuses mainly on European issues, or the cultural anthropology master program can be a really good choice. This later program does not focus only on Europe, but it I would say compares culture, how culture developed all over the world, and gives a comparison, a wide knowledge to the student. Thank you. I think he already he got his answer. Yeah, I know it's a very difficult issue. Unfortunately, I cannot solve this problem. And I heard that the case is really tough right now in India and in Bangladesh. What I can tell you is that the Hungarian government passed an act which makes it possible to Hungarian universities to enroll students from a distance. So students does not have to come and be present at the university physically. They can enroll from their home countries. And later on, when this whole emergency state is over and the visas are issued again, they will travel to the country and they will switch from distance learning to physical learning. But I'm afraid I cannot arrange a visa for you, but this can be a solution, that you start your studies from a distance with digital methods, and then you switch into face-to-face method. Thank you so much. Today, actually, I also received information from the Czech Republic as well. I think Hungary also working to the same way. The university is going to call for the interview. The interview will be recorded, and this record will review by the immigration office. So if a student enroll, they will register in the NEPTAM system. After, if the situation is not going to, develop, if the situation is like worse, so university is going to start the distance learning, so a computer-based online distance learning. But after, if the situation become easy, then they can start the physical study. In that case, I don't know about the Hungary, but today we receive information from the Czech Republic. So this university interview is a very important and essential part of
performing or showing the skill and proficiency of the language. So student should aware about this. After that, maybe student they don't have to go to the embassy. Maybe university will, through the immigration, will send a special permit. After a special permit, a student arrive Hungary, they have to go to the immigration officer to complete their biometric system, and then they will receive the residence permit there. I'm not 100% confirm about the Hungary, but Czech Republic today we have something like this. The Hungarian universities, yesterday we had the meeting about the same, how to enroll the international students, but I haven't heard anything like that. So this issue also came up that Bangladesh students have to go to India for the visa. I don't know if Hungary does the same as the Czech Republic, but maybe it's on its way, because it was also said that many measures are taken by the ministry, and it's the question of the forthcoming weeks, what kind of acts will be passed by the government. So maybe this will be the same. If yes, then I will let you know, guys, definitely. But till then, what I can promise is that students can start it from distance with digital methods. And then if the situation lets us, then we can switch into face-to-face normal education. Okay. I received one information yesterday from University of Nari Khaza, and they told us if the student get visa in this situation, the student should go quarantine for 40 days in Hungary. Mm-hmm. And they received their information from their ministry. Okay. And so we have another question, Mr. Fazlala Paray. And this question is, what is the requirements for LLM? LLM, you mean lifelong learning method, or what? No. This is LLM, not lifelong methods. It's a masters of law, something like this. Mm-hmm. About the law. Yeah, we have this master. Yeah, we have this training, the LLM training at the Faculty of Law. The requirement is that the students should hold a degree in law, a one-cycle degree, which is in Hungary a 10-semester long training. So a bachelor degree is depending on the type of degree, it is enough, but the Faculty of Law requires the student to have the same degree from the same academic field. So if he is a lawyer, if he studied law as a bachelor or master student, then he or she has the possibility and eligible to apply for the LLM program. The international business law, you mean? Because we have only one LLM program, the international business law at the Faculty of Law. Okay, thank you so much for your answer. But I think it's quite tough. Is it tough to get admission? Because faculty sometimes they ask to have a masters of LLM, then they accept also they ask for the practical experience. I don't know. In this case, it's not possible. So I don't know what tough means. International. Actually, I know it's difficult. Okay, a student need bachelor degree from law. They need a degree from law. That's for sure. Yeah, both Hungarian and both international students. The difference is that if Hungarian students apply for this LLM training, they must have a master degree. But in case international students apply for the LLM, the bachelor is enough. Okay,
So they get extra courses, and then either with the bachelor law or with a master law degree, they can apply for the LLM training. I have one small personal question actually regarding the admission. I just have to tell you, I have to leave in 10 minutes, I'm afraid, Okay. because I have a meeting. We all leave. I mean, I just wanted to know, I think there is no, I mean, option, or I don't know, university might think about the admission deadline already extended, I think. Do you have any plan to extend the No, unfortunately, admission? not any longer. I just talked to the faculty coordinators today who arranged the entrance examinations, and however, the semester is extended till the end of July. Many of the professors will go on holiday. So after the 30th of June, it's not possible. Even in this emergency situation, it turns out that many of the colleagues will leave the university for the summer time, and it's really, really difficult then to organize the committees for the entrance examination. So not any longer. June is the deadline for the applications. Thank you. Actually, next week would be the best. So if all the applicants who plan to apply should do it next week, because then the week after next week, the examinations can be done. But then later on, it will be very, very difficult to find anyone at the university who is competent. Any more questions? Yes, we have another 3-4 questions. Another question is from Raz Taufik. He completed his graduation in 2017 with English literature from Stanford University in Bangladesh. So can he get admission in MA program in Central European Studies? Definitely, yes. Because Central European Studies is such a program which needs no knowledge of any specific field. So if the student has a degree in the field of humanities, like English literature, that's fine. That is the training program which awaits students from any kind of fields, from economics to sociology. Even students who study the technical fields can join the course, because everyone studied history and literature and languages and films and ethics. So it's a complex, very complex, and the training program is really popular amongst the international students. I never believed that so many students from South America, from Brazil and Ecuador, come to study Central European Studies. I was a bit surprised, but they really find it interesting, because they get a very detailed picture of not only the history, but also the political background, the culture, the sociology, the films, whatever of Europe. So a literature degree is welcome. Okay. Thank you so much. I think students who is online, they can ask question directly. Okay, we have another 4-5 questions. Only 5 minutes. Okay, so we have another 4-5 question, and another question is for Monish Sohel. Actually, he completed his Bachelor of Business Administration with CGPA 3.08, and he refused from Hungarian embassy in February intake recent. So can he try again? Okay, but what kind of training program he applied for? Masters of Business Administration, definitely. Okay. And which university he applied for? Actually, we don't know. He just put this.
little I don't think it can be a problem. Sometimes we have a really good relationship with the immigration office, which is located in Miskolc. So we have personal contacts. Whenever there's a problem, I often get a call from the head of the department, and she asks me if this applicant or that applicant was really good in English because they don't find the language certificate, for example, and then we deal with each student face to face or on the phone. So I don't know why he was rejected with 3.0. If he or she can attach or upload a language certificate and speaks English, because obviously when the visa is given to him, he has to talk to the embassy people. If he speaks English and has this bachelor degree, I think he should try it again. Yeah. It's a very good news. It's very good news for all Bangladesh. He can apply again, but before that, we would like to request him to send his refuse letter so that we can find out the reason behind the rejection. Yeah. This is important. Okay. Sometimes your academic but supporting document is not okay. It's complicated. In that case, also, it's made me complication. It's made complicated things. It arises complicated things that might the reason of the rejection. So better you send us the rejection letter, and of course he can apply again for the master's program as per his academic credential and result. He's a good student so far. So I think he will receive this, inshallah, Munir to help. Okay, but it's a very good news for all Bangladeshi students who wants to study in University of Miskolc. Actually, University of Miskolc has very good relation with their immigration, and everyone know that Hungary visa depends on their immigration and issued from immigration. Okay, so we have another question from Mohan Khan, and this question is: he completed his Bachelor of Business Administration degree recently. So, is there any opportunity to get 100% scholarship from your university? Well, the University of Miskolc does not provide you with a university scholarship. However, we at national level have a scholarship which is called the Stipendium Hungaricum program, which offers a certain number of scholarships to Bangladesh as well, and to 70 other countries, which means that there's a 60,000 yearly intake from international students financed by this Stipendium Hungaricum scholarship program. I'm sure that you know this program, so you can inform your student about, or the applicant about the website stipendiumhungaricum.com. Okay. So we have another question from Jakir Shaju. He completed his master's degree from anthropology. Can he get any subject in your university related with anthropology? Maybe Central European Studies. As I told, we have two related training programs, the Central European Studies and the Cultural Anthropology. Both of them are master programs, so just you are very welcome to apply. Don't hesitate. I'm sure that we will teach this theme from a different perspective than from what you studied so far. I think Mr. Zakir Shaju, better he apply again for the Masters of Anthropology, because when you see the program curricula and program content, subject post content, I think you should go through the university's website and the faculties and see the course curriculum. It should be different, and you will find many new content programs that would make you. That will give you opportunity to get the educate knowledge, and you can emphasize your
study more details. Yeah, from a different perspective, because I'm sure that in your country, Yes. different things are in the focus than in Europe. So I'm sure that a lot of new information you find. But of course, our website contains, in relation to all study programs, the detailed curricula. So you can see what kind of courses you have to study in the first, second, third, and fourth semester. And you will find all the courses listed and the course descriptions, what are the required readings, how the assessment takes place, and so on. So very detailed information you will find at the website, including the CVs of the lecturers and the professors who teach at a given study program. Thank you so much, Miss Christina Sundar, for your excellent time. Thank you very much. Okay, so I'll talk to you after some time later. Thank you to join with us. It was a pleasure for me. Thank you very much for inviting me. It was a nice experience. I hope I managed to answer your questions and to give you a more colorful picture of the university. So if you have any further questions, don't hesitate to contact me either via email or chat. Have a nice time, a nice day. Okay. Thank you. Thank you so much. Have a nice Bye day. bye. So you can leave now. So can I leave now? আসলে খুব ভালো একটা ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি মিস ক্রিস্টিনা থেকে। অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকেই হয়তোবা জানি না, এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের 80% এজেন্সিও জানে না যে হাঙ্গেরির ভিসা আসলে ইস্যু হয় ইমিগ্রেশন থেকে, এবং হাঙ্গেরির ভিসা ডিপেন্ড করা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের উপর। এম্বাসি জাস্ট ওয়ান কাইন্ড অফ কুরিয়ার সার্ভিসের মতো কাজ করে। আপনি যে ইন্টারভিউ দিবেন সেটা ভিডিও ক্লিপ চলে যাবে ইমিগ্রেশনে, এবং আপনি যে ডকুমেন্ট সাবমিট করবেন এম্বাসিতে সেটা স্ক্যান কপি চলে যাবে ইমিগ্রেশনে, এবং ইমিগ্রেশন আপনার ভিসা ডিসিশন নিবে। তো সেই ক্ষেত্রে হাঙ্গেরি ভিসা অনেকেই আসলে আমি দীর্ঘদিন থেকে কিছু কোশ্চেন ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছি যে অনেকে চায় যে বুদাপেস্টে অ্যাপ্লাই করবে, আবার অনেকে চায় যে আপনার মানে ইমিগ্রেশন ডিফারেন্স। অ্যাকচুয়ালি হাঙ্গেরির ফুল ভিসা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ইমিগ্রেশনের উপর। এটার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ মেবি ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মিডিয়া এবং ক্যারিয়ার ভিশন, বিকজ 2017 সাল থেকে স্টিল ইউনিভার্সিটি অফ প্যাসে আমাদের কোনো রিফিউজাল নেই, একটাও রিফিউজাল নেই। এটা রিজন শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন। সো মিস ক্রিস্টিনা সুন্দর কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে মিসকল্ক ইমিগ্রেশনের সাথে খুব ভালো রিলেশন, এবং যে কোনো ইস্যুতে তারা ডিরেক্টলি ইমিগ্রেশনের সাথে কথা বলে, এবং তারা যদি চায় যে কোনো স্টুডেন্টের অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য ইমিগ্রেশন থেকে তারা স্টুডেন্টদের সম্পর্কে পজিটিভ ফিডব্যাক দেয় যে যে স্টুডেন্টের ইন্টারভিউ তারা নিয়েছে এবং এই স্টুডেন্ট কোয়ালিফাইড তাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য। সো আশা করা যায় যেসব স্টুডেন্ট এই ইনটেকে মাস্টার্সের জন্য, বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি অফ মিসকল্ক শুধুমাত্র মাস্টার্স। So far আপনারা যদি এডমিশন পান ইনশাআল্লাহ ভিসা রিজেকশন হওয়ার চান্স নাই আমার মতে। অ্যাকর্ডিং টু অ্যাডমিশন প্রসিডিউর যদি প্রপারলি, এমনও হতে পারে যে লকডাউন কন্টিনিউস চলবে, সুতরাং এনরোলমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াবে। যারা এনরোলমেন্টে আসবে তাদেরকে সবাই ইমিগ্রেশনে ভিসা দিতে বাধ্য হবে, এরকম একটা নিউজ আসতে পারে, বাট এটা শিওর না। যদি ডিস্টেন্স লার্নিং, এটা কিন্তু নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ডিস্টেন্স লার্নিং এর বিষয়ে। সো ডিস্টেন্স লার্নিং যদি হয়, দ্যাট মিনস ইউ আর এনরোল স্টুডেন্ট and you are registered under the NEPCHM. What is the database information system of the Hungarian Higher Education and Hungarian Ministry of Education. As well, এখানে
আপনার তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যারা এনরোলমেন্ট হয়ে গেছে অবশ্যই তারা টিউশন ফি সাবমিট আগেই করা হবে আপনার ফাইনাল অ্যাকসেপ্টেন্সের আগেই। সো যখন ডিস্টেন্স লার্নিংটা শুরু হবে তখন আপনার টিউশন ফি কিন্তু এই ইউনিভার্সিটি কিংবা হাঙ্গেরিয়ান অথরিটি এবং টিউশন ফির এগেইনস্ট ট্যাক্স এটা হাঙ্গেরিয়ান গভর্নমেন্ট কিন্তু এটা গ্রহণ করবে। সরি, ওকে। আমি আসলে জাস্ট 5টা মিনিট কথা বলেই শেষ করে দেব। ফার্স্ট অফ অল আপনার অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটা, অ্যাডমিশন যতই আর্লি আপনি অ্যাডমিশন প্রসিজার অ্যাডভান্স হন, এটা এক্সট্রা বেনিফিট, এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি, অ্যাডভান্টেজ স্টুডেন্ট কিন্তু অ্যাপ্লিক্যান্ট এরা গ্রহণ করে থাকে। হ্যাঁ, দেখেন অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট অফ অল আপনার একাডেমিক ক্রেডেনশিয়াল, আই মিন ট্রান্সক্রিপ্ট রেকর্ড, সার্টিফিকেশন, এগুলিকে প্রপারলি যতটুকু সম্ভব নিজে ফিজিক্যালি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স এবং আপনার যেই স্পেসিফিক ইনস্টিটিউশন কিংবা স্পেসিফিক এডুকেশনাল বোর্ড, ইউনিভার্সিটি যেখানে থেকে আপনি আপনার ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড করছেন, সেখান থেকে এটা অথেন্টিসিটি বা ভেরিফিকেশন করে এগুলি মিনিস্ট্রি ফরেন অ্যাফেয়ার্স এবং এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে এগুলি এটাকে লিগালাইজ করা, এক ধরনের হোম কান্ট্রি লিগালাইজেশন করতে হবে। এই জিনিসটা মোস্ট অফ দা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে এটা ইম্পর্টেন্ট। দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনের আগে যাদের আইলস নাই কিংবা টোফেল নাই বা আছে, আপনার এক্সপেক্টেড স্কোর, ব্যান্ড স্কোর আপনার রুটে নাই, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা মাস্টার্সে অ্যাপ্লিক্যান্ট বা এমএসসি, এমএ বা এমবিএ, তারা মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেটটা আপনার ফ্যাকাল্টির ডিন থেকে, এটা বিভিন্ন ফরম্যাট আছে বাংলাদেশে, যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতেও আছে, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট এটা গ্রহণ করবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর এই ক্ষেত্রে সেন্টেন্স চয়েসের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় এগুলি আপনার পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অ্যাডমিশন কমিটিতে এবং রিভিউ ডিপার্টমেন্টে আসে। দেন নাম্বার থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাটলিস্ট আপনারা ব্যাচেলর ডিগ্রি যেখান থেকে পারসিউ করছেন, অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন, সেইখান থেকে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটা এবার খুবই ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট তিনটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। মোস্ট অফ দা ইনস্টিটিউশন কিন্তু 2টার অধিক চায় না, বাট 3টা নিলে আরো ভালো। হ্যাঁ, রিকমেন্ডেশন লেটার যেই টিচার থেকে নেবেন, সেই টিচারের যদি কোনো পার্সোনাল আপনার কি বলা হয় এটাকে, আপনার আইডেন্টিটি কার্ড, অনেকটা ভিজিটিং কার্ড বা বিজনেস কার্ড থাকে, ওইটাও নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা অনেকগুলো বিষয় আছে আসলে, এই বিষয়গুলি। দেন আপনাকে যে বিষয়টা
নাম্বার 4 যেটা, সেটা হচ্ছে কি আপনি যে সাবজেক্টে ফোকাস করবেন, যে সাবজেক্টটা আপনি আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি স্টাডি করার জন্য চাইবেন, you should write a creative motivation letter. এটা যাতে ফাজেমিয়ার কিংবা সরাসরি কপি কিংবা পেস্ট না হয়। This is most important to write a creative motivation letter. Then অনেকেই আমরা দেখছি ইউনিভার্সিটি আপনার অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এক ধরনের ডকুমেন্টেশন, আবার এমবেসি ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সময় আরেক ধরনের ডকুমেন্টেশন। হ্যাঁ, সো এইখানে দেখেন অনেক সময় দুটো বিষয়, যেমন এসওপি বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস কিংবা মোটিভেশন লেটার, এটা কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার, বাট মোটিভেশন লেটার বা এসওপি দু ধরনের আমরা আসলে প্রোভাইড করে থাকি। দেখেন, আমরা যখন কানাডিয়ান হাই কমিশনে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা লিখি। যেহেতু সেইখানে ইন্টারভিউর কোনো সেশন নাই, সুতরাং সেখানে আপনার অ্যাডমিশন প্রসিডিউর, অ্যাডমিশন, আমার মনে হয় ফজলে আলাই ফরাদ ভাইয়ের নেটওয়ার্ক সমস্যা, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমার হয়েছিল। আসলে কোভিড-19 এর কারণে আমরা সবাই ভিলেজে আসলে ঠিকমতো অফিস করার কোনো অপরচুনিটি নেই, বিশেষ করে ধানমন্ডি এরিয়া রেড জোন এবং আশেপাশে যতগুলো এরিয়া সবগুলোই রেড জোন। যাই হোক, আজকে আসলে আমি কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব হাঙ্গেরির এডুকেশন সম্পর্কে, যেহেতু 2017 সাল থেকে আমরা হাঙ্গেরিতে কাজ করছি এবং অনেক ইনফরমেশন আসলে অনেকে জানে না। আসলে যে না জানার কারণে হাঙ্গেরিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়, যেটা আমি বলতেছিলাম যে হাঙ্গেরির ফুল ভিসা ডিপেন্ড করা হচ্ছে ইমিগ্রেশন। এবং দেখেন, যদি কোনো এম্বাসি থেকে কোনো ডিসিশন হয়, সেক্ষেত্রে একটা এম্বাসিতে সর্বোচ্চ কনসুলার থাকে, একটা মিনিট, একটা এম্বাসিতে সর্বোচ্চ কনসুলার থাকে হচ্ছে 3 থেকে 4 জন। সেক্ষেত্রে যখন কোনো এজেন্সি ওই এম্বাসির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে যখন কোনো স্টুডেন্ট রিফিউজ হয়, তখন এজেন্সি খুব ইজিলি বুঝতে পারে যে কি রিজনে স্টুডেন্ট রিফিউজ হচ্ছে। তো পরবর্তীতে সেই ভুলগুলো না করলে স্টুডেন্ট আর রিফিউজ হয় না। বাট হাঙ্গেরির ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। এটার কারণ হচ্ছে হাঙ্গেরির ভিসা হয় ইমিগ্রেশন থেকে, এবং হাঙ্গেরির প্রত্যেকটা স্টেটে আলাদা আলাদা ইমিগ্রেশন, এবং সেই ইমিগ্রেশনের কারণে আপনার হাঙ্গেরির পুরো ভিসাটাই আসলে ডিপেন্ড করা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের উপরে। আচ্ছা, হাঙ্গেরির পুরো ভিসাটা ডিপেন্ড করা অ্যাকচুয়ালি ইমিগ্রেশনের উপর, এবং প্রত্যেকটা ইমিগ্রেশনে অ্যারাউন্ড 50+ ইমিগ্রেশন অফিসার। সো যে কারণে কোনো স্টুডেন্ট যদি কোনো ইমিগ্রেশন থেকে রিফিউজ হয়, সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করা হাঙ্গেরি থেকে খুব কঠিন যে অ্যাকচুয়ালি কি রিজনে রিফিউজ হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটা ইমিগ্রেশনে যদি অ্যারাউন্ড 50+ ইমিগ্রেশন অফিসার থাকে, সেক্ষেত্রে যদি 7টা স্টেটে আপনার অ্যারাউন্ড 250 বা 300, 350 ভিসা অফিসার থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই এতজন ভিসা অফিসারের মাইন্ড রিড করতে পারবেন না। সেজন্য যারা হাঙ্গেরিতে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে, বিশেষ করে আমরা কাজ করতেছি 2016 সাল থেকে, এবং দেখেন লাস্ট ইনটেকে আমাদের ভিসা সাকসেস থেকে লাস্ট ইনটেক, তার আগের ইনটেক, তার আগের ইনটেক, সম্ভবত টানা 3 ইনটেকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ভিসার রেশিও আমাদের। আমরা আসলে ওয়ার্ল্ড এডুকেশন বিডি এবং ক্যারিয়ার ভিশন যৌথভাবে কাজ করছি। সো আমাদের ভিসা রেশিও দেখে বিভিন্ন এজেন্সি ইদানিং দেখছি যে যারা হাঙ্গেরির প্রতি ইন্টারেস্টেড, এবং তারা বিভিন্ন লোকাল ইউনিভার্সিটির সাথে এগ্রিমেন্ট করে হাঙ্গেরি প্রমোট করছে। আসলে যারা এই ট্র্যাপে পড়বেন, বিশেষ করে যাদের হাঙ্গেরি সম্পর্কে নলেজ নেই এবং কিভাবে তাদের ভিসা হচ্ছে, কি কারণে তাদের ভিসা হচ্ছে। আমাদের ভিসা হচ্ছে, আমরা তার বিনগ্রহ থেকে আসি নাই, আমাদের স্টুডেন্ট একসময় রিফিউজ হতো, এবং সেখান থেকে আজকে আমরা জানি যে কোন ইমিগ্রেশনে কি ধরনের ডকুমেন্টস দিলে স্টুডেন্ট রিফিউজ হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম থাকে। আর সেই জন্যই আসলে যারা হায়ার এডুকেশনের জন্য হাঙ্গেরিতে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন, আমার মনে হয় আমাদের থ্রুতে কিংবা যাদের মাধ্যমে করেন, মিনিমাম দেখবেন তাদের মিনিমাম 3 থেকে 4 বছর যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে হাঙ্গেরিতে কাজ করার, শুধুমাত্র তাদের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করবেন।
নতুন যারা নিয়ে আসছে তাদের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করলেই আপনি যত ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাই করেন আপনি রিফিউজ যাবেন না। আপনার যদি আইএলটিএস 9ও থাকে আপনার ডকুমেন্টেশনের জন্য আপনাকে হাঙ্গেরি ইমিগ্রেশন রিফিউজ করে দিবে। কারণ হাঙ্গেরিতে অনেকে সেম একই কোশ্চেন করে যে আইএলটিএস না থাকলে, যেমন আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু অন্যান্য ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে বা হচ্ছে অন্যান্য ল্যাটিন কান্ট্রিতে রিকোয়ারমেন্টস, হাঙ্গেরিতে আইএলটিএস এর উপর বিষয় আসলে ডিপেন্ড করে না। আপনার ডিপেন্ড করবে হচ্ছে স্কাই, আপনার যে ইন্টারভিউ হবে ইউনিভার্সিটিতে এবং আপনার যে ডকুমেন্টেশন তার উপর। আপনার আইএলটিএস স্কোর কত সেটার উপর যে আপনাকে ভিসা দিয়ে দিবে এরকম না। সো আপনি এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে আপনার আইএলটিএস স্কোর অনেক ভালো সেজন্য আপনি হাঙ্গেরির ভিসা পেয়ে যাবেন। এই জন্য আসলে যারা এক্সপিরিয়েন্স দীর্ঘদিন থেকে হাঙ্গেরিতে কাজ করছে, আমাদের ঢাকা অফিসে আমরা আছি, চট্টগ্রাম অফিসে ক্যারিয়ার মিশন আছে, আপনারা ঢাকা চট্টগ্রাম যারা আছেন, এবং আমার মনে হয় পুরো বাংলাদেশ থেকে আসলে আমার থ্রুতে বর্তমানে হাঙ্গেরিতে অ্যাপ্লাই করছে, ফারাদ ভাই থ্রুতে হাঙ্গেরিতে অ্যাপ্লাই করছে। তো যারা আমাদের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করবেন তারা অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টেশন দিক থেকে অনেক সাপোর্ট পাবেন, যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন থেকে হাঙ্গেরি কাজ করে আসছি। আমার মনে হয় হাঙ্গেরির 27টা পাবলিক ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা কাজ করছি, একটা বাদ নেই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। মানে আমার সর্বপ্রথম হাঙ্গেরির পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে লঞ্চ করতে ফজলে আলাই ফরাদ ভাই। সো আমার মনে হয় যারা, এবং আরেকটা বিষয় ফরাদ ভাই আমাকে আরেকটা বিষয় দেখেন, আপনারা যদি লাইভের কিছুক্ষণ আগে আপনারা একটু রিভিউ করে দেখেন, দেখবেন যে ক্রিস্টিনা সুন্দর বলছে যে ওনাদের সাথে ইমিগ্রেশনের খুব ভালো সম্পর্ক, এবং যে কোনো ব্যাপারে ডিরেক্ট ইমিগ্রেশন অফিসারকে, যিনি ইমিগ্রেশন হেড, ওনাকে কল দেয়, এবং যদি কোনো স্টুডেন্টকে চায় যে ওনারা ওনাদের ইউনিভার্সিটিতে আসলে ভিসা করে নিয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে ওনারা তার জন্য রেফারেন্স ইস্যু করে। সেক্ষেত্রে এই ইউনিভার্সিটির সাথে আসলে কার সম্পর্ক ভালো সেটাও একটা গুড ফ্যাক্ট। এই ইউনিভার্সিটি আসলে বেশ কয়েকটা এজেন্সি বাংলাদেশে প্রমোট করছে। আর আমি, আপনারা চাইলে সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে মেল দিতে পারেন। ক্রিস্টিনা সুন্দর যিনি ইন্টারন্যাশনাল হেড, আমার মনে হয় না বাংলাদেশের খুব বেশি এজেন্সি সরাসরি ওনার সাথে কমিউনিকেট করার অপরচুনিটি পায়। এবং গত পরশুদিন ওনার সাথে আমার প্রায় 2 ঘন্টার স্কাইপ মিটিং ছিল, এবং স্কাইপ মিটিং এর পরে উনি আমাকে ওনার পার্সোনাল অ্যাক্সেস, একবারই ওনার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, পার্সোনাল ভাইবার নাম্বার, ইভেন ওনার মেসেঞ্জারে পর্যন্ত আমাকে অ্যাড করে দিয়েছে। সো এবং উনি এটা অ্যাড করার পরে উনি বলছে যে ওয়ার্ল্ডের প্রথম কোনো এজেন্সি যাকে ওনার পার্সোনাল অ্যাক্সেস দিয়েছে 24 আওয়ার কমিউনিকেট করার জন্য ডিরেক্ট ওনার সাথে, ওনার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট না। সো আমার মনে হয় যারা ইউনিভার্সিটি অফ মিসকলকে অ্যাপ্লাই করার জন্য ইন্টারেস্টেড, এবং আমার মনে হয় এই ইনটেকে ইউনিভার্সিটি অফ মিসকলকে খুব ভালো কিছু অপরচুনিটি থাকবে, যেটা অলরেডি ক্রিস্টিনা সুন্দর বলছে। সো যারা ইউনিভার্সিটি অফ মিসকলকে অ্যাপ্লাই করার জন্য ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আসলে কোভিড-19 এর কারণে আমার অফিস হচ্ছে জিগাতলায়, ধানমন্ডিতে, এবং জিগাতলা রেড জোন, ধানমন্ডি রেড জোন, হাজারীবাগ রেড জোন, রায়ের বাজার রেড জোন, মোহাম্মদপুর রেড জোন, মানে আমাদের আশেপাশে যত এরিয়া আছে সবকিছু রেড জোন। সো আমাদের অফিস এই মুহূর্তে করা সম্ভব না, বাট আমি অলরেডি আমার হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, এখানেও দেওয়া আছে, প্লাস হচ্ছে আমার পেজে গেলে অলওয়েজ আমার হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক পাবেন। সরাসরি যে কোনো বিষয়ে আমার সাথে আসলে টেক্সট করে বা ওভার দ্য ফোনে আপনারা কমিউনিকেট করতে পারেন যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য। সো আমার মনে হয় যারা হাঙ্গেরি এবং ইউনিভার্সিটি অফ মিসকলকে স্টাডি করার প্ল্যানে আছেন তারা অবশ্যই মানে আমাদের আশেপাশে কিংবা আমি অলরেডি আমার হোয়াটসঅ্যাপ লিংক দিয়ে দিয়েছি, এখানেও দেওয়া আছে, করে বা ওয়াটসঅ্যাপ ফোনে আপনারা কমিউনিকেট করতে পারেন যে কোনো ইনফরমেশন। ওকে, আমি শেষ করে দিতেছি। আসলে আমার এখানে নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিশন খুবই উইক, সো আমি যতটুকুতে ছিলাম তার থেকে 2-3টা কথা বলে আমি বিদায় নিব ইনশাল্লাহ। আপনারা যারা অনলাইনে আছেন তাদেরকে যে বিষয়টা মেইন ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে, দেখেন আমাদের এখানে একটা ট্রেডিশনাল কালচারে পরিণত হয়েছে, যেটা স্টুডেন্ট যখন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার ডকুমেন্টেশন প্রিপারেশনের সবগুলি হচ্ছে কি অলমোস্ট সিমিলার কপি এটা। হ্যাঁ, তো একজন ইমিগ্রেশন অফিসার কিংবা আপনার ভিসা ইন্টারভিউ অফিসার বর্তমানে যিনি হাঙ্গেরিতে আপনার কনসুলেটের দায়িত্ব পালন করতেছে, হ্যাঁ, একই সাথে কিন্তু উনি আপনার ইমিগ্রেশনেরও আপনার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ইমিগ্রেশন অফিসার।
না বেচা ওনার নাম। তো সুতরাং আপনারা আপনাদের চিন্তা ভাবনা থেকে কিভাবে প্রশ্নগুলির আনসার দিবেন, আনসারটা যদি আপনারা যদি এমবেসির সাথে কথা বলতে পারেন, কারণ এমবেসি does not have a right herself বা himself to refuse your visa. So এমবেসির একটা আপনার পাওয়ার আছে, সেটা হচ্ছে she can write report. তো রিপোর্টটা আসলে মূলত আপনার ইন্টারভিউর ব্রিফিং যেটা হয়, ইন্টারভিউর আলোকে উনি একটা রিপোর্ট লেখে। রিপোর্টটা দু ধরনের, একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সাইকোলজিক্যালি, এটা বেশিরভাগ ইমিগ্রেশন অফিসার দেখবেন ওদের বায়োগ্রাফিতে দেখলে বেশিরভাগই আপনার ক্রিমিনোলজি, সাইকোলজি কিংবা আপনার এই যে কনজারভেটিভ সায়েন্স, এই সমস্ত বিষয়গুলি এরা একটা মেন্টালি কি করে আপনাকে রিড করার চেষ্টা করে, আপনার যে আপনার ইন্টেনশনটা কি, হ্যাঁ, আপনার আসলে পড়ালেখার চিন্তা ভাবনা কি। আর একটা বিষয় সেটা রিপোর্ট করে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি কিংবা ফ্লুয়েন্সি যদি আপনার উইক হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা আপনার ইমিগ্রেশন অফিসার এটা কনসিডার করে না। বাকি ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমরা সোফার, এটা প্রাউডলি বলাটা ঠিক হবে না, বাট টু প্রিপেয়ার আসলে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, আমি এখানে প্রাউডলি বলার কিছু রিজন আছে। এখন দেখেন আমার এখানে ভাই একটা মিনিট, আসলে প্রাউডলি বলার কিছু রিজন আছে। প্রাউডলি বলার রিজন হলো আসলে বেশ কয়েকদিন থেকে বিভিন্ন এজেন্সি লাইভে এসে আসলে হাঙ্গেরি প্রমোট করছে, এবং অনেক স্টুডেন্ট বিভিন্ন গ্রুপে বলে যে এজেন্সির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই, হাঙ্গেরি ভিসা খুবই ইজিলি পাওয়া যায়, আপনারা নিজেরা অ্যাপ্লাই করেন, আমার থ্রুতে অ্যাপ্লাই করেন, স্টুডেন্ট নিজে বলে। সেক্ষেত্রে তারা নিজেই জানে না অ্যাকচুয়ালি হাঙ্গেরি ভিসা কিভাবে হয়। এবং আমি প্রাউডলি বলতে পারবো, যেমন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে কানাডার ভিসা সম্পর্কে বিস্তারিত আপনি বলেন, আমি কিন্তু কানাডার বেসিক একটা কোর্স করছি ওদের, সেই কোর্স অনুযায়ী আমি কানাডার বেসিকটা বলতে পারবো, বাট কানাডা সম্পর্কে ডিপলি যদি বলেন তাহলে আমি বলতে পারবো না, কারণ কানাডা সম্পর্কে আমি দীর্ঘদিন কানাডাতে কাজ করিনি, বাট আমি 2016 সাল থেকে হাঙ্গেরিতে কাজ করছি এবং হাঙ্গেরির ডিটেলস আমি জানি। তো যেসব স্টুডেন্ট এবং এজেন্সি এই জিনিসগুলা প্রচার করে যে আপনার কোনো এজেন্সি থ্রুতে যাওয়ার দরকার নেই, বা হচ্ছে আমাদের মাধ্যমে যান আমরা ভিসা করে দিব, বা আপনি নিজে অ্যাপ্লাই করেন, নিজে অ্যাডমিশন পেলেও তো আপনি ভিসা পেয়ে যাবেন। আসলে হাঙ্গেরি এমন একটা কান্ট্রি, সেখানে নিজে থেকে আসলে কিছু করা অনেক টাফ, কারণ আপনি কখনোই এতগুলো ইমিগ্রেশন অফিসারের মাইন্ড রিড করতে পারবেন না। আরেকটা জিনিস, আমি আসলে ছোট মানুষ, অত ভালো হতে বুঝি না, আমি ইন্টারাপ্ট করি। আপনি যে কোশ্চেনটা বলছেন, যে কথাটা বলছেন কিছুক্ষণ আগে, যে হাঙ্গেরিতে যিনি কনসুলার আছে উনি নিজেও কিন্তু একজন ইমিগ্রেশন অফিসার। তো ইন্টারভিউর পরে ওনার একটা অপিনিয়ন দেওয়ার অপশন থাকে। আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখছি, জানেন আমাদের একটা স্টুডেন্ট ছিল জাহিদ হাসান, ওই স্টুডেন্টটা রিফিউজ হয়েছে, কিন্তু আমাদের রিফিউজ লেটারে স্পষ্ট লেখা ছিল যে কনসুলার ওই স্টুডেন্ট সম্পর্কে খুবই পজিটিভ ফিডব্যাক দিছে এবং কনসুলার স্টুডেন্ট মধ্যে খুব প্লিজড, বাট এরপরে ইমিগ্রেশন তাকে রিফিউজ করে দিছে। তার মানে কনসুলার আপনার যে অপিনিয়ন দেওয়ার অপশন থাকবে, সেটা যদি পজিটিভ অপিনিয়ন, আপনার কিন্তু ভিসা রিফিউজ হওয়ার অপরচুনিটি থাকবে। সেক্ষেত্রে আফটারঅল এমনই দাঁড়ালো যে পুরো বিষয়টা আসলে ইমিগ্রেশন, যদি আপনার কনসুলার পজিটিভ ফিডব্যাক দেয় তাও কিন্তু আপনার ভিসা রিফিউজ হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে। আমি ওয়েল অ্যাকচুয়ালি বিদায় নেওয়ার পালা। আপনারা অনেকেই এখনো পর্যন্ত কিন্তু লাইভে আছেন দেখতেছি, তাদের অবশ্যই একটা ইন্টেনশন এবং তাদের এডমিয়ার বলেন, ড্রিম বলেন, প্ল্যান বলেন, হ্যাঁ, এটা হয়তো আপনার সুপ্তভাবে লালন করছেন বিদায় কথাগুলি শুনতেছেন। তো আমাদের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা অনলাইনের বিভিন্ন পেজে যারা মোটিভেশনাল স্পিচ ওরা বলতেছে হয়তো। এরপরেও যদি ভিসা সংক্রান্ত আসলে দেখেন, মাহবুবে অনেকগুলি কথা বলছে, এইগুলি কিন্তু অনেকের
শুনতে শ্রুতি কঠোর মনে হলেও কিন্তু এটা একসময় শ্রুতিমধুর হবে যদি আপনি এই যে ইনফরমেশন গুলিকে ক্যারি করে আপনি অ্যাডভান্স হন। এখন শ্রুতিকটু হলেও দেখবেন ওটা যদি রিভিউজ হন তাইলে কিন্তু ওটা আপনার জন্য দুঃখজনক। একটু আগে একজন অনলাইনে লাইভে ছিল, ওনার বিবিএ রেজাল্টও ভালো ছিল, এসএসসি এসএসসি রেজাল্টও ভালো ছিল, বাট আমি জানি না কি কারণে রিভিউজ হয়। আমি প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে যারা একাডেমিক স্কলার আছে ওদেরকে আমি রেসপেক্ট করে বলতে চাই, আসলে হাঙ্গেরিতে আমাদের দেশে এভারেজে কিছু ইনস্টিটিউশন এখানে এক ধরনের বিজনেস করে গেছে, এটাকে বলা, যেমন আপনার ইউনিভার্সিটি কোদালিনিয়ান জোন্স ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স বা কেজিইউ, টমরিপল কলেজ, এই সমস্ত আরো দুই একটা ইনস্টিটিউশন। আমি ইনস্টিটিউশনকে আসলে আমি ইনস্টিটিউশনকে কখনো কি করতেছি না, আপনার আন্ডার এস্টিমেট করতেছি না, বাট আমাদের যারা স্টুডেন্ট ওই সমস্ত ইনস্টিটিউশনকে কিন্তু ওদের এটাকে আপনার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে টু এন্টার দ্য Schengen territory. Then suddenly 99.9% student drop and they flee away, escape away. Then finally, actually, it's become a very negative impact to the Bangladeshi student. So, আমাদের এক্সপেরিয়েন্সে এখন পর্যন্ত আসলে আমার মনে হয় ফরাদ ভাই আবার কানেকশন লস্ট। যাই হোক, আসলে আমি আজকে যে কথাগুলো বলছি আমার মনে হয় লাইভে ডিরেক্টলি এই কথাগুলা বলাটা অনেকটা শ্রুতিমধুর না, বাট আসলে অনেক স্টুডেন্টকে দেখলাম যে যারা আসলে বিভিন্ন গ্রুপে অনেক আজে বাজে প্রমোট করে, আর যে প্রমোটের কারণে আসলে আমাদের দেশের অনেক স্কলার স্টুডেন্ট হচ্ছে বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। সো আমার মনে হয় যদি কোনো স্টুডেন্ট আপনারা নিজের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, তবে অবশ্যই হাঙ্গেরি সম্পর্কে প্রপারলি স্টাডি করে তারপর হাঙ্গেরি ভিসা কিভাবে হচ্ছে এবং কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে সেগুলোর উপর স্টাডি করে আপনারা আসলে হাঙ্গেরিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো আসলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যিনি ইনভাইটেড গেস্ট ছিল উনি চলে যাওয়ার পরেও আপনারা প্রায় আধা ঘন্টা যাবত আমাদের কথা শুনছেন, এবং আমার মনে হয় অনেক প্রায় 20-21 জন অলওয়েজ হচ্ছে ভিউয়ার্স ছিল। তো আসলে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমাদের লাইভ সেশনে জয়েন করছেন এবং আমাদের কথাগুলো শুনছেন। আমার মনে হয় আপনারা এখান থেকে যদি যারাই এই মুহূর্তে আসলে হাঙ্গেরিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন বা অ্যাপ্লাই করবেন, বিশেষ করে ইউরোপে যে কান্ট্রিগুলোতে বর্তমানে ভিসা হচ্ছে, যে 4-5টা কান্ট্রিতে, 4-5টা না অ্যাকচুয়ালি 2-3টা কান্ট্রিতে, তার মধ্যে হাঙ্গেরি একটা, এবং হাঙ্গেরি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন নিউজ অনুসারে তারা আগামী 21 সাল পর্যন্ত আসলে প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট নেবে। সো আসলে যারা হাঙ্গেরিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তা আমি আসলে প্রত্যেকটা আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এডুকেশন কনসালটেন্সি এবং কনসালটেন্টকে রেসপেক্ট করি, এবং সেই রেসপেক্ট থেকেই বলি আপনারা প্লিজ স্টুডেন্টদেরকে প্রপার ইনফরমেশন প্রোভাইড করেন, যারা আসলে হাঙ্গেরি, বিশেষ করে হাঙ্গেরির জন্য আসলে যেটা স্টুডেন্টদের জন্য আসলে সেখানে গেলে স্টুডেন্টরা প্রপারলি এডুকেশন শেষ করতে পারবে, স্টুডেন্টরা যেন পালিয়ে যেতে না হয়। যাই হোক, তো আসলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আর আসলে ফরাদ ভাই মনে হয় না কানেক্টেড হতে পারবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আমাদের সাথে জয়েন হওয়ার জন্য, এবং আপনাদের যে কোনো কোশ্চেন থাকবে এখানে আমাদের লাইভ ভিডিওর এখানে আমার হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা সরাসরি লিঙ্কে ক্লিক করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাবেন। যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য আমার সাথে এনি টাইম যোগাযোগ করতে পারেন। অনেকে বলেন যে আসলে আমি আসলে একদিনে আমি সর্বোচ্চ 2 বার রিপ্লাই করতে পারি, প্রতিদিন মিনিমাম 50 থেকে 100 জনের রিপ্লাই আমাকে করতে হয়। সো ইনস্ট্যান্ট সবাইকে রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয় না, তার জন্য আমি আসলে দুঃখিত, বাট আমি প্রতিদিন ট্রাই করি মিনিমাম 2 বার রিপ্লাই করার জন্য। এবং যেহেতু কোভিড-19 এর কারণে আমরা গ্রামে নেটওয়ার্ক আসলে অনেক প্রবলেম, সেক্ষেত্রে যদি লেট রিপ্লাইয়ের জন্য যদি কোনো আপনারা কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন তার জন্য আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
আসলে আমি চলে যাচ্ছি, সর্বশেষ একটা কোশ্চেন ছিল এখানে যে একজন ভাই উনি ইংলিশের উপর অনার্স করছেন, উনি কি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা। আবুল হোসেন, আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান স্টাডিজ এই সাবজেক্টে, এবং অলরেডি আমার মনে হয় আপনারা যদি ভিডিওটি আবার দেখেন আমাদের লাইভ সেশনটা, তাহলে দেখবেন যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট যিনি ছিল মিস ক্রিস্টিনা সুন্দর, উনি বলেছেন যে এই সাবজেক্টে আমেরিকা এবং ব্রাজিল থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট ওনাদের এই ইনটেকে অ্যাপ্লাই করছে, এবং কেন অ্যাপ্লাই করছে উনি নিজেও জানে না। তবে নিশ্চয়ই এই সাবজেক্টটা আসলে ডিমান্ডেবল। সকল হিউম্যানিটিজের স্টুডেন্ট যারা বিভিন্ন হিউম্যানিটিজ সাবজেক্ট থেকে ইংলিশ, অ্যান্থ্রোপোলজি, তারপর হচ্ছে যে কোনো হিউম্যানিটিজ সাবজেক্ট থেকে আসলে আপনারা সরাসরি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আমাদের যে সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান স্টাডিজ এর কোর্সটা আছে সেটাতে। এবং আরেকটা অপরচুনিটি সেটা হচ্ছে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনারা এই ইউনিভার্সিটিতে এমবিএতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে আপনাদের কিছু ক্রেডিট মিল থাকতে হবে। তো আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেখানে বিজনেসের অনেকগুলো ক্রেডিট থাকে, যে কেউ আসলে এমবিএতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন ফিসে আমাদের ওয়েভার আছে 50%, আমাদের এজেন্সি থেকে স্পেশালি স্টুডেন্টদের জন্য 50% ওয়েভার আছে। সো যদি কেউ অ্যাপ্লাই করতে চান এই ইউনিভার্সিটিতে, আপনাদের ফুল 150 ইউরো অ্যাপ্লিকেশন ফিস পেমেন্ট করতে হবে না, আপনারা অর্ধেক পেমেন্ট করে হচ্ছে আমাদের এজেন্সি থেকে এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আসলে আমরা চলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। ও আমাদের আরেকটা লাইভ সেশন আছে 23 তারিখে বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোনমিক্স এর সাথে। বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোনমিক্স ধরা চলে, ধরুন আমাদের দেশে বুয়েট যেমন, হাঙ্গেরিতে ঠিক তেমন। এবং হাঙ্গেরির বেশ কিছুদিন আগে নাম্বার 1 পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল, এখন এই মুহূর্তে নাম্বার 1 টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হাঙ্গেরিতে। সো এবং এর বেশ কয়েকটা কোর্স ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কে 200-র মধ্যে আছে, এবং এই ইউনিভার্সিটিটা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কের টপ 500 ইউনিভার্সিটি একটা। সো আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য, বিশেষ করে বেশ কয়েকটা কোর্স কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সহকারে বেশ কয়েকটা ন্যাচারাল সায়েন্স সহকারে বেশ কয়েকটা কোর্স যেটা শুধুমাত্র এই ইউনিভার্সিটিতে আছে, অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে পাওয়া যায় না। আপনারা আসলে 23 তারিখে আমাদের যে লাইভ সেশন আছে তারা জয়েন করতে পারেন। এবং যারা এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন, কিংবা বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এন্ড ইকোনমিক্স কিংবা আদার্স ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন, আপনাদের আসলে ডেডলাইন ম্যাক্সিমাম জুনের 30 তারিখ, মানে আপনাদের হাতে আর মাত্র 10 দিন সময় আছে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। তো যারা ডিসিশন নিচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশন করবেন, তারা যত আর্লি পারেন অ্যাপ্লিকেশন করবেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসলে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের কথাগুলো শোনার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ।